anatutisama ama anatusikiliza kutoka kwa radio yetu ya Bagusi Global Radio. As I told you earlier, during this month ama last month, niliwaambia kwamba tarehe 5 mwezi wa 5 kila mwaka ni siku ya Fidel o Mochoge ama mwanabu wa Bagetutu. Mimi mwenyewe kucelebrate birthday yangu ama siku yangu ya kuzaliwa. Na kama ibada kama huwa mimi nafanya na mka moja kwa moja na marafiki, ndugu wala ambao watanisupport, tunaenda tunatembelea wale watoto ambao hawana wazazi, wale watoto ambao hawana makwao, tunaita kama children's home. Na vile nimekuwa nikiwaahidi kwamba mwaka huu 2021 nitatafuta marafiki wawili watatu, naona hapa, ili niweze kutembea na wao moja kwa moja hadi Kisii Children's Home. Nilikuja kama takriban wiki mbili zimepita, nikaongea na yule msimamizi ambaye anasimamia eneo hili, mnaona ni kubwa. Nikamwambia kwamba tarehe 5 tu nitawatembelea niweze kuzungumza na wao moja kwa moja. Najua kuna wale ambao hawana habari, hawajui wanafunzi wanakaa wapi sehemu hii ama county hii ya Kisii. Tutaenda kuzungumza naye moja kwa moja ili aweze kuwaelekeza. Kuna wale ambao walikuwa wananiuliza kwamba Fidel, you know you did it abrupt. No, tupe muda tufikirie tuweze kusaidia watoto. Hatukuwa tunajua kwenye anakaa. Sasa tupo tu hapa, ataenda kukuelezea moja kwa moja. Kwangu nikiwa na kuna wenye nimetembea nao leo hapa. Before ni introduce yule ambaye anasimamia eneo hili, kuna marafiki ambao nimetembea na wao hapa. Sijui kama Miri Kekera, salimia watu, waambie jina lako ni ipi. Na wasalimu. Hamjambo, mimi naitwa Mili Kekera, ni mwimbaji wa Injili. Nipo hapa kusherekea happy birthday ya Videlis na watoto wa Children's Home. Aya, karibu. Mimi ni rafiki wa Fidel. Nimekuja kucelebrate birthday yake pamoja. Yes. Na wasalimu nyote, hamjambo. Nami ninaitwa Mary, nimekuja kusherehekea na Fidel happy birthday yake. Next. Next. Hi guys, mimi naitwa Brantina Kwamboka Muriango. Nimekuja kusherehekea birthday ya Videlis na watoto. Moja kwa moja, kwa sababu hatuna muda. Kwa yule ambaye anasimamia humu, ni kama kuna shughuli mingi, kuna wageni ambao wametembea huku, tunaenda kuzungumza naye tu atuambie kwamba ni yapi yale ambayo anapitia huku ndani, ni wanafunzi wangapi yako na wao, alifika huku ndani lini, na ni kama ni mtu ambaye anaufahamu, kwa sababu kuna wakati nitembea wakaniambia ashakuwa sehemu tofauti tofauti nchini Kenya kushughulikia maslahi ya hawa watoto ambao wanawahitaji nyinyi muweze kuwasaidia. Sijui nitakupa nafasi uweze kujiintroduce, waambie yule ambaye anakutazama na kusikiliza majina kamili, watoke wapi na kazi ambayo unaifanya humu ndani. Asante Bwana Videlis. Kwa majina naitwa Bwana Guda Joel. Mimi ndio msimamizi wa makao haya ya watoto, na kabla sijakuja eneo hili nimesimamia makao ya watoto kwa miaka 35, 35 years. Kwa hivyo katika kipindi ambacho nimehudumia hawa watoto kwa miaka 35, nimetembelea ama nimesimamia makao ya watoto mengi. Nilianzia Mombasa, sehemu ya Nyali. Nimesimamia SOS Children Villages Kenya pale Nyali. Nimekuwa Eldoret, nimekuwa Meru, nimekuwa Kisumu, nimekuwa Nairobi, Buruburu. Hatimaye nilipofika miaka 50 ya kuzaliwa, nilitoka katika shirika la SOS, na for the last about 2 years nilikuja hapa katika makao haya ya watoto. So kwa sasa ninasimamia mradi huu wa makao ya watoto ya Kisii Children Home, mradi ambao ulianza mwaka 1972 hadi wa leo. Na ni mradi ambao umesaidia watoto wengi, na katika wakati huu niko na watoto 133, 133 children. 50 ni watoto wa kike, ili hali watoto 83 ni watoto wa kiume. So bado that still confirms to us that baby boys are still in danger. Kwa hivyo watoto wengi ambao tunaishi nao hapa katika makao ya watoto ya Kisii ni watoto wa kiume, na sisi hatubagui mtoto. Tuko na watoto wale ambao hawana mahali pa kuita nyumbani. Sasa hapa ndipo nyumbani kwao. Na kwa sasa ni miaka mingapi umemaliza ukiwa kama msimamizi wa
eneo hili? Hapa nimeingia mwaka 2018 mwezi wa 11. Kwa hivyo kuanzia wakati huo mpaka wakati huu sasa nadhani nimepitisha kidogo miaka 2 na ninafurahia kukaa katika mazingira ya Kisii. Kisii ni mahali pazuri. Asante sana. Unajua sasa hii ni kazi ya kujitolea. Na ulisema kwamba umefika 50 years. You look not that old. Actually I'm now 53. This is my 53rd year. Yeah. Actually ukai mtu wa I thought 38, 39. Pana. You see, kukaa na watoto you have to be always sober. Yeah. And for you to remain sober, you don't involve yourself into things which are not adding any value. So don't drink, don't be alcoholic, don't do things that do not add value to you. Yes. Because all these children at the end of the day, they still need you. Yeah. How will you help the children when you are not sober? You can't. So at any given time, you must be alert, you must be sober. Kidogo hatuna chakula, jua vile utapata chakula, mtoto ni mgonjwa, jua vile utamsaidia. So in essence, I must remain sober. I must make sure that my health comes first. So I must do physical fitness practices and all that, and eat well, sleep well, and try to remain in a good environment. Yes. To give you a good health, so that at the end of the day unajua kuishi na watoto. Maana hao watoto, kila mtoto akona sababu alikuja hapa. Yes. Na when you are not sober, unaweza jikuta uwasaidii vilivyo. Yes. Kwa hivyo na hii kazi yako huwa mtu anafanyaje ndio anakuwa kama msimamizi kama wewe? Unaenda shule, you are doing some, how do you come in? Yeah, basically kufanya kazi na jamii ambayo ina mahitaji. Yeah. These are needy families. Wewe mwenyewe kwanza lazima ujue mahitaji yao ni gani. Yes. So majorly it is related to social work and community development. So that is the entry point. So the moment unajua mahitaji ya jamii, unajua suluhu ya jamii ni gani. So hapo ndipo sasa utakuwa na msimamo ama msingi wa kusaidia. So the first bit, you must be a social worker and a community development person. And of course, much more later, once you are there as a social worker, you now upgrade yourself. At least get something to do with the leadership skills. Kwangu mimi, baada ya kuwa na training ya social work and community development, I had to go for another higher education. Mimi degree yangu ya kwanza nilikuwa nimeanza kidogo, nikafanya degree in theology. Of course, baada ya hapo nikaona it was not very much paying. I went back in class, I did social work and community development. So from there, I went for strategic leadership management. From there, I've also done institutional management. So hiyo ndio inanipatia kazi rahisi kuongoza number 1 mahitaji ya watoto. Kwa sasa umemaliza miaka 3 tuseme. Ndio. How is the environment unaijukulia aje? Ni kama wewe bado si Mkisii, sasa umeinteract aje na watu wa humu, unaona kukoje na kwenye ulikuwa? Generally, Kisii is a good country. Kisii ni mahali mzuri na nimefurahia. Number 1, environment is good, people are friendly, chakula ni kwa wingi, ndizi and all that. Generally, Kisii is a very productive place, just compared to other areas I've been. Okay, at one point I was in Marisabit, and that is hell. No food, nothing. So you come to Kisii and see the type of people we have in Kisii. It's good, they're welcoming. Kuna yule ambaye ananitazama ama anatusikiliza, huwa anajiuliza kwamba Fidel, huyu Joel, hao wanafunzi au watoto huwa ni watoto wapi hawa ambao wanatunza? Ni watoto ambao wameachwa na wazazi, watoto ambao ni wale wanatembea wanarandaranda huko town, ama ni watoto wa aina gani ambao mnatunza? Generally, let me make it clear. We are not a school. We are a children home. And in a home, we don't have a school. So just like your home, you go out, children go out for school, they come back home. So hapa ni nyumbani. Watoto wetu wanaenda shule za nje, wakishamaliza masomo yao nje, wanarudi nyumbani. Na probably as much as we are supporting children in need or OVC, orphans, vulnerable children, a child is a child. At the end of the day, lazima tusaidie watoto. But we have a category. You see, we have children who are in conflict with the law. Tayari hao watu wakiwaangalia, mtazamo wa jamii ni kwamba watoto ni wabaya. Kwa mfano, watoto wa barabarani, street children.
jamii inawaangalia, wanajua hawa watoto ni wabaya, and many times they are already in conflict with the law. Ukitaka kama hii kuvuta bangi, kuvuta hii gamu, mambo ya mugging and all that, it is affiliated to children on the streets. And again, kama serikali iko tayari na kitengo ambacho kinashughulikia masuala ya street family children. So we have a full commission in Kenya, that is the Street Family Children Fund. So that is actually the area that works for the children on the street. But sisi tunashughulikia wale watoto ambao they are not in conflict with the law, but wana mahitaji. Kwa mfano 80% of our children here ni wale mayatima ambao wametelekezwa kule nyanchani. So within our community, within our society, unapata kwamba wakati mzazi anakufa, the child becomes more vulnerable. And sorry to say, but around Kisii I have quite a number of cases kwamba jamaa wa familia yake ameaga, baba ameaga, mama ameaga. At the end of the day unapata jamii kwa jumla wanakuja wananyakua shamba. As we speak today, niko hapa na watoto wawili walikuwa admitted hapa mwaka wa 2012. Wanatokea area ya a place called Getembe. Already baba alikufa, mama alikufa. The area chief is very much aware, niko na watoto hapa wawili. Lakini juzi wiki jana shamba yao imeuzwa. Na who endorsed? The chief of the area endorsed. So unapata kwamba wale watu wenye wa jamii ya wale watu ambao wamekufa, sasa hao ndio wanarudi tena kutesa hao watoto. So those are the type of children that we have here. Jamii ya watoto wala ambao ama wazazi wameaga na wanawanyang'anya mashamba. So at the end of the day we take in such children. That is first category. Category ya pili ni kwamba katika maisha ya watoto tunao watoto ambao wanaenda wanapelekwa hospitalini, wanawachwa huko. So some of the parents go to the hospital and they abandon their children there. And we also have some of these young ladies, they go to give birth in a hospital and they disappear. So watoto wale hawana baba, hawana mama. Those are abandoned children. So those abandoned children will end up here. That is the second category. The third category, tuna watoto wengine ambao wamedhulumiwa kule nje. For example, some of the children have been defiled, some of the boys have been sodomized. At the end of the day, we work closely with the courts, we work closely with other stakeholders, line ministries like police, Ministry of Education and others. So hao wanajua watoto wagani wala ambao wamedhulumiwa. So they will end up coming here. The last category ni wale watoto saa zingine unapata mtoto kwamba amepotea. Mtoto mdogo amepotea, hawezi kumbuka kwao ni wapi. So tunawachukua, tunakaa nao. Lakini what we normally do every after 3 months, tunaweka katika vyombo vya habari. Tunapeana picha, tunapeana majina ili the common public they can be able to see. Wakiona wanasema huyu mtoto tulipata. But sometimes unapata mtu ameenda kwenye jala taka, ametupa mtoto mdogo huyo. Sasa that's like abandoned cases, like mtoto ambaye ametupwa pale, amewachwa pale. So watoto kama wanapatikana hapa. Tunao kitengo kingine ambacho cha watoto wala ambao wameuzwa, because there is still child trafficking among our contemporary societies. So wale watoto ambao tumerescue hapa, unapata kwamba mtoto wa kiume, wakati tunaingilia tunafuatilia such cases, mtoto wa kiume katika maeneo ya Kisii anauza shilingi 7,000. Mtoto wa kike katika maeneo haya anauza shilingi 5,000. So you realize that the boys are very few and they are on a higher side. So kitu ambacho tunafanya, watoto ambao wako trafficked, many times mtoto ambaye amekuwa trafficked, mwenye kuuza na kununua wanashikwa, wanafungwa, na sisi tunapewa ule mtoto. So the court will now decide for us, either we give out that child for adoption, because we are also an adoption society. Hatuwezi kaa na watoto wenye tumeokota kwenye jala taka forever. So we also give out those children for some of the parents wale ambao hawajafanikiwa kupata wazazi watoto, na hata wale wamefanikiwa kupata watoto na wanaonelea kwamba wanataka angalau mtoto mmoja wa kusaidia. So it doesn't mean that when you don't have a child is when you adopt. No, you can still adopt even if you have children.
shida ni kwamba tuna process of adoption. Yeah. Hiyo process of adoption ndio inafanya watu wengi it is a bit tedious. Yes. Inafanya watu wengi wasiweze masharti. Kwa hiyo kategoria ya pili niambia kwamba kuna wale wasichana ambao wanapata watoto wanatupa. Kuna yule msichana sasa anatutazama ama anatusikiliza, kuna hiyo notion kwa akili kwamba anataka kuzaa atupe huyo mtoto, utamwambia nini? There is an opening. Yeah. Tuna kitu ambayo inaitwa mother offer. Wewe pengine uko uko mjamzito na huoni kama utakuwa na uwezo wa kulea ule mtoto. Yes. Saa zingine unapata kwamba mtoto ako darasa la 2 la 3, unajua in different categories. Yes. Mtoto kibahati mbaya amepata ujauzito. So hatimaye babake mzazi hayuko, mama mzazi hayuko, pengine ako na babu ama nyanya. Hawataweza kumshughulikia. Yes. So hiyo tunakubali kwamba mtu kama huyo ama msichana kama huyo anakuja, tuna ile what we call mother offer. Yeye mwenyewe anaandika, we also enter consent kwamba amekubali baada ya kuzaa mtoto anaweza peana katika shirika hili, we take care of that child, na kisha tupeane mtoto kama huyo kwa mzazi ambaye anataka mtoto, adoption. And adoption process here, it is totally free. Haulipishwi hata shilingi moja. So in our African contemporary societies, watu hawaja embrace hii mambo ya adoption. Yeah, hawajaelewa kabisa. Na tena watu wengi hawataki adoption through the right channel. Wanataka adoption ya mkato, kwamba huyu mtoto ako na mtoto, let us give you. So that's local arrangement. Yes. And in the danger in local arrangement, wakati unashikwa unafungwa, because that is purely child trafficking. Kuna yule anaweza hapa ndani kwa watoto wako hapa ndani. Yule mwenye ni wa umri mdogo kabisa kwa sasa. Ako na miezi ngapi ama siku ngapi? Kwa sasa niko na watoto karibu watoto 11 wale ambao hawajafika miezi 9. Sababu sisi huwa tunachukua watoto, hata watoto wenye wako siku moja. Sometimes we are called upon one old day child ametupwa mahali. So we pass at the hospital, anapewa dawa, we pass at the police, we do the record, we come with the child in the home, so that at one point we take the child back to the court. Yes. Sababu hatuwezi kaa na mtoto yote hapa. Yes. Mwenye hana documents. So mtoto akikuja hapa, tumeokota mtoto wa siku moja, hatujui jina yake. So definitely mimi nitachukua jina yangu Bwana Joel Guda. I call that child Joel Junior 1, Joel Junior 2, and that is how we do, because naming is one of the rights of a child. Yeah. So na sometimes unapata kwamba mtu amekuja, kama kwa mfano Videlis, umepata mtoto pale barabarani na umeona mazingira, huyu mtoto ametupwa, umetuita sisi, tutakuja na tutaita huyu mtoto Videlis Mochoge. Yeah, that is what we normally do, and that's how we are able to get the names. And the oldest? Now the oldest here we have a girl who is about 22. And this girl aliwachwa katika Australia Tabaka Mission Hospital. Miaka 20 iliyopita. Alienda pale, huyu mtoto ni mlemavu, yeye ni kiziwi, yeye ni bubu na ako na ugonjwa wa roho. Bado siku hizi tena amedevelop hii how do we call them, zile za kumea ndani ya tumbo. Not ulcers, these vimawe vile vinakuwa kwenye uzazi. Yeah. So yeye tangia wakati huo ako hapa. So you see, mtoto kama huyu hawezi peana for adoption, hawezi jua kwao, maana haongei, yeye ni kiwete, yeye ni kiziwi, and that is our child forever. That's a good one. Kuna mahali mimi sielewangi. Mtoto umepata mtoto kama huyu, umesema kuna watoto 11 ambao ni wachanga zaidi, hawajafikisha miezi 9. Ashakuwa ameenda shule, huwa anaenda wapi? Huwa mwisho wake ni upi? Our main exit strategy ni kwamba tupeane watoto for adoption. Yes. Because hatuwezi kana watoto forever. Na sio watoto wote ambao watakuwa adopted. Tunao watoto wale ambao they will not be adopted. Yes. Maana there is no adoptive parent. So what we do, we empower them through education. So every child must go to school. Like as we speak now, all my children are attending school. So that is the first empowerment we are giving. Lakini saa zingine unapata kwamba watoto wengine they can't be very good in academic work. So we normally take another route, which is now the vocational trainings. Yes. So we still empower them through vocational training. Na pengine utaona kwamba mtoto amekuwa mkubwa. So what does he do? For example, right now I have quite a number of children wale ambao wako university. And at university they are around 23 to 24, 25 there. Why?
coming in a children home, already there is a delayed admission in schools because of the interruption. Wengine, we get them when they've never been start when they are already old. So what we normally do, we empower them through academic works, and those who are not very strong in education, we take the other option, which is vocational training. So wakati mtu amejifundisha kazi, kwa mfano saa hizi tuko na wale wako wanajifundisha kujenga hizi pikipiki na kujenga hizi tuk-tuk. Yes. We work in close cooperation with Kandi General Kisii branch. So mtoto kama huyu amejua kutengeneza pikipiki, tayari atajisimamia. Yeah. Mtoto kama huyu mwenye ako university, after university, we still talk to people to give employment to our children. Yeah. Watoto kama tayari watajisimamia. These are already to be employed. County government inasaidiaje shughuli, kwa sababu kulea mtoto ni kazi ngumu, hospitali iko kama wadogo, shule iko. How does county government at the end of the day, you know, the children do not belong to the county government. Yeah. Neither do they belong to the central government. Yes. Mtoto ambaye anahitaji msaada can be helped by anybody. Not necessarily depending on the county government. Not necessarily depending on the central government. Yes. Any well-wisher like you, like any other person, can come in and say, nataka kusaidia huyo mtoto. Na unamsaidia because of resources. And again, you know, like social services is a devolved function to the county. But then the county has a lot. We cannot again depend on the county. So we try as much as we can to be independent, kusaidia. But from the central government, yes, we receive a lot of support from the central government. Yeah, central government is really supporting us. Nyakati kama hizi za COVID-19, how do you manage watoto ni wadogo, kuna wakubwa, how do you manage kuwalea watoto? Number one, tumefunga. Our home is totally a no-go zone. Yes. So we don't expect these infections and all that. Yes. We take all the COVID protocols very importantly. So kuingia hapa kwenye gate yetu, number one, nawa mkono, sanitize, you must be in a mask and all that. So what we do most of the time is to put our children under very safe environment. Mtu wezi enda nje, bado uende kwa watoto and all that. So we try our level best to have that fence. Umeona ile fence iko pale, hatuwezi enda huko kama wageni. Yeah, you know, it's very close. Yes, like sometimes we have things which people bring in. Mtu analeta nguo, wezi jua kama iko kwa na COVID. Yes. So we have our store, and our store for the first 14 days, kama umetuletea chochote zimekaa kwa store, we air them and we also sanitize. Tunamwagilia dawa kabla tuzitumie. And then now the social worker comes in. So the social worker can only pick what is good for our children. Because sometimes wakati mtu analeta kitu, anaweza akakuletea hata zile zimekuwa matambara. Na sasa kama zile zimekuwa matambara, hatuwezi patia mtoto atumie. As much as our children are needy, we don't want to put them into more shame, into more problem. So we try our level best. Ile ambayo haifai tunaweka kando. Kuna yule ambaye anatusikiliza ama anatutazama kwa wakati kama huu, na angependa kupeana usaidizi wowote kwa watoto, labda nguo, labda wabaia, hata wanunulia hata tissue, usaidizi kama huo. Ni channel ipi ambavyo avate hiyo channel to give support? Kwa mfano wiki lijalo tuna shule zinafunguka, tutahitaji vitabu, tutahitaji kalamu, tunahitaji for girls sanitary pads and all that, those things. We still need transport za watoto and all that, viatu. So what we normally say, you know, it is not very easy to trust somebody with your cash. True. Bono nabamangana gokurwa sensemeria jogo yemanyikene una Kisii Children's Home ase omwana bwabagetuto arenge gokora kyarenge utingara litukulia lyo kwibura kagusega kubwaterana na abana bali gusenkeria Kisii Children's Home asenchera yabene mwegurenga abana balimba bwaganete binto anene buna chiskuru chikoigorwa ibono ando chabantu nabange bagendete kumuganiria mayo mwana babagetutu nindo cheno Ramo Edna Kimumori na Untereruta Isabella Nyamosho Mwata Veronica Nyaboke ngori na boygo vene kwamboka vene nyabo Veronica Nyaboke aldam kyoti helero chenge spinika kama mwensi pia century abene togotebanga mbuye mono asoko gendra gotegera na boygo kuligereria GRFM ekeumbukyo mogusi chingaki omwana babagetutu alenge go chingera litukolia okoiboro kwa yebono asense mo
ende nsemwende by the way nindo chenga na kwana kego na abantu bali babwatirana amona AGR no mwana babagetutu gochiaria sensemeria ya Kisii Children's Home ngo turaigwa ngakiarenge bono chitariki 5 omutinyu gatano omwaka oyo ne birthday gusaba gotanganeri tuko ryo gochengero koiburo kwa mwana bwabagetutu Videl Mochoge centre ya bene nigo tora sensemo ya Jogo Children's Home ase togo chengera ritukuri ya yororo nagagekero kurigeringa nimbwate abantu abange sana baikire gusanga nabo igono mwana bo bagetutu ase ogochengera ritukeriria rero nchakere koru enseme ya mate atotebinga ereningo naende na keigwete ritukeririre. Okay, asante. Mimi naitwa Brantina Muriango Kwamboka. I'm very happy to be here. And Videlis, happy birthday. May you grow to blow many candles. Thank you. Labda niongee Kiswahili. Labda umewahi sherehekea siku ya kuzaliwa ya mtu yote kwa Children's Home? This is my first time in siku yangu ya kwanza. Na nimefurahia kabisa. Ndio. Okay, utaambia je yule ambaye anasikiza ama anategea AGR FM? So ambia muendelee kutegea na mbarikiwe. All right. Senior nere gaiga toko morokanga nere ngo gakoro kwange senior omoteri kabisa centre ya bene ime ya AGR FM ekero to gochengera rituko ryo mwana bwa bagetutu to manyengo ngakiokoro kwa ngoro kulavi 254. Hey, happy birthday Videl. Amekuwa rafiki yangu sana. Ni mwaka inaenda kuisha actually. Hey, so happy birthday, enjoy. Ingia kwa hii club yetu ya uzee. Ati club ya uzee. Meanwhile asengenjo 254 Lavino Moteri korato kuneria ngo happy birthday so mwana wa bagetutu. Kwanza na furaha nitaimba na kucheza. Nitakumwagia maji. All right. Anyway, karokede kwa nyago celebrate a birthday ya Children's Home. Yeah. How many naendenga ki experience yao ya renge? Ilikuwa mzuri. We had 25 kids pale Keumbu, Holy Children's Home. It was fun. Alafu hiyo time walikuwa na COVID, so hakukuwa na restriction. It was fun. Yeah. Alright, na labda zungumza na msikilizaji na mtazamaji kwa sababu wewe ni mwimbaji, una maneno, zungumza. Hey, as we celebrate this birthday, we just thank our mighty Lord for making this day wonderful. Alafu ametukutanisha hapa hivi na hapa hivi nimepata mafans. Mafans wazuri sana. Na endeleeni kunisupport. Endeleeni kusupport Fidel kwa kazi yake. And may God bless you all. Asante sana. Basi bone togo somo songo. Hey, yes. Omo songo. Asenjira ya bene ngo turakora tumanyingo nganga kyokoro kwa na waigo nkigya koretaga. Naitwa Tabitha Musiemi. Nasikia Kisii kidogo. I'm here for my friend Nani Videl kumwish happy birthday. Yeah. Pole sana senge njona nyanga na kwa nireke gusi yango tora unchuka simu nubeke Swahili akaigo. labda ni mara ngapi umecelebrate ama hii birthday ya mtu yeyote kwa Children's Home? Actually this is my first time. Sijai enda Children's Home. So far experience yako iko aje? It's so good. I'm so happy. Okay, talk to yule mtu ambaye anakusikiza ama anakutazama, umwambie chochote kuhusiana na siku ya kuzaliwa ama na zile nyumba za watoto pale ama Children's Home. Nataka kuambia like it's always good siku ya birthday. It's not only ati we celebrate na watu wako na dom. Just come for the vulnerable, wasaidie. And God will bless you. Aya, asante sana. Nuchinge tokora tume mondo tuachaga kumurera macha makendu tigatora motuma ngo torarora ngo bari bare ko chirogoroga toko mwiranera nabwo tamange sana ago totebi.
ekero mokorigeri muntu narari okona gutama kurende tindi komotiga na kibaba mbiyole na kyo goteba na kyo korokwa naende na kyo rucheri tukeria lero dire Nkara naitwa Mary Kasha. Nimekuja kusherehekea birthday yake Videl. Nimefurahi tu since nifunge shule. Sijai toka home. Sasa leo nimefurahi nimekuja huko. Oh, yani birthday imefanya umetoka home. Congratulations. Wewe tengo uko celebrate your birthday kwa gari ro ikire bedu umekuja children's home. Nimekuja but tukiwa wanafunzi. Oh. Yeah. Wewe ni mwanafunzi wa St. Charles Long. Oh, secondary. Yeah. Oh. Mwegwete gabu form nilimaliza this year sasa hii 2020. Oh, umefanya exam? We wish you all we wish you well kwa mtihani ambao ulifanya and we hope ikitokea probably wacha ninyamazia hapo kwa sababu sitaki kumaliza, labda next week tutapata matokeo ya mtihani, kwa hivyo labda we will talk, si ndio? Aya, anyway toche gaiga morekange kamera ngo bia kabisa rochenga esure ye moye maete moye roche boli kabisa bali bakorige nabo bagotegerera kora mumanyango ngakiokorokwa igonkorokwa Millie K Kerry no moteri wa matera yinchiri igonkoira nimbia mane kiagera na manyete Videlis na ndebo no go sherekea eri tukurari ukoiborwa na gochaga igase children home yeah ekera no moteri wa matera yenchiri kora to kuneringo gotera okomo gotera kwao okwane okay dunia iko vile vile milima mapunde na mito iko pale pale dunia iko vile vile milima mapunde na mito iko pale pale ila sisi wanadamu hatuko vile vile kwa sababu giza nini limetanda dunia, watu wengi wanahangamia. Hivi leo ndani ya tuangalie ni Mungu pekee. Alright, kwa igule ngagertenga elio gieri kwa rali igule asegeka EGRFM. Nero yo bono morore muligerio nyangwa moroche liri nero ya senchira ya bene bono tete yango ngaki experience yao go celebrate birthday yo mwana wo getutu as a children's home. This is a wonderful experience. Kiagera naikire, this is my first time goikasi Mochoge iga. Na ende gongo sabeli gongo sabo manenga abana babara bakyaba buna twebwe history yabo nyasanya ko bagako bakonya na baro one day vaikere ko ba watu yara banda vaikere the achievement yeah. Alright, na gose umuntu narari urate utegerete gusurigeretie na nabaragani oroche nakiora mosemia kore towards children's home. Actually okero monte gaganira tware enkoro yokorwa kero monte kera tware enkoro yokorwa na otranya guikira these children yoko bwate kokore epo financially kore epo gotwara properties at least naboko gago gochega koro kyo wanchani yeah. Na ndeni go bagoteba ngakiriege kobwate karwe omanye gosesenwa goseba no ngakimorin bitutu nchuga tindiko gotiga nchuga ngokora kwana naba. Alright. Sawa. Bona tokwere na so mwana baba getuto manyene Videlis Mochoge atorara totebia ngo ekiagera wariganire by the way ritukeria sama tukamange aratukwani yango umomo maite by the way tabona atanya ko introduce okongumboyo lakini akora totebia ngo narari kwariganire abari abategerete na bago barigereti bas bono omwanchwa omotegereri weredete abagusi Global Radio naboigo oligereti abagusi Global Radio gose AGR News una botambe nyako bango bateinga omanyite biringo teberenga bari banchete nabo manyite nyasaye nandi na nigo bayiboira mu nyasaye igotote bunga bari batancheti batari koro kyo bwanchani mbam manyite nyasaye nandi bayiboira mu nyasaye nyako batende botamba sumuru kuna seri bataka ngachitari kisano kero mwaka nigo tokonyaka batoko humerana abasani na baimo twachina borobo tonyaka batoko senga twachengeraso bwa moiga kuru mwaka bwechirubere na 15 na ya 2016 mpaka 2021 nige kirengo chengera tukulia ndio koiburwa ngogenda se nyumba ya bana baratobo ya chinsobo enyumba ya bana balia
batabwati onde bategemete bali batutegemete ntwabanyene tonyaka batokusankiria ketubwate banyana kabuskwaleta bahara ocyendagira nyanaka batumya karo ocyendagira senchirenga buneyo igomali tukulia rero nacha mona basani bane mubaro chaiga nindoche labyo ikiraiga bange baikiraiga tonyaka batogosanga tokwanda mono lyo tenerute enkeje iga yabana batabwa chinsomo homeless and hopeless children tokwanda mono borobwo onenda mangano tebene kibamenyete naboigo nchosaba kwana kwa butambengo lingo batebinga manyete tokonya nango tokonya ne konyo yo mino liliaroche konyo yo mino liliaroche ekogero manyete sadake twaru manyete ne sadake toroche siyagenda sadake twaru tar sadaka twaru kanisa tindate abantu mu sadaka kanisa yaya mama yate kanachiro murandi tindate abantu mu sadaka kanisa kinate banga sadake twaru aiga ntwaro restaurant bekire na ntuma itase ekogenda because ntwara takandagira abane bakulia asencherenga mune iyo tokotenga karwe sadaka asoro cha sekogenda lakini ndende kanisa murwe sadaka ando singa watabanga ku 2016 kwabere kogenda children's homes gose tebango gose a difference kwarore between those children's homes. Actually a difference now already because iga in Kisii I was in Nairobi the other I think 2026 fanya kwa sababu 2020 COVID nigo ya renge nyingi iwa ina kwa 2016 up to 2019 and sai 2021 difference na already iga because Nairobi children so many children chinyinge sana konyora abana bali 80 90 50 30 abana barabake sana ineke na chira se Kisii children so maiga ndo chingana ira na iga se Kisii na ende niga abana barabange because niga te abana bale 130 something Alright, na pengine mbokonyikia children's homes chitagete according to kiagarantumete abanyene bali batendrete barure amagania bali baganeti ayeso gutaro kugwata renkioro chibaganeti mono abana bambanyane mbana kane tibakwanirwa manyete abana bambabu ati muntu okubakwanira mbabu atato mwabo mbabu ati mumuro mwabo abana bachole tu sayo ndaga tukutwakale tu maiga abana mbatagite tubahoro kyobwanjani boli ekere batororire onyendri COVID-19 etarengaro takuni otwaro cia kandagira liko gari turi amo tosangamo tubahoro kyobwanjani iga but from kobana one ndagira mbatagite obwanjani barenga ntuba inyorete yani banyorenga na ntundo che ntoinyoire mbatagite obwanjani twabarura iga twara bakwanda comfort twara baranga na ntu Kenya tunane ntoinyoire Alright, your take gose esegete gocha soli otegerete usoli gereti regarding children's homes kurwa gusi again tonda gotebye omwanchu murigeri gosoli otegerete amurobori asebiro bya bono talinga ebatagete orwe million yawo makomenya talinga ebatagete obarageri omotienyo mogima no 20 bob yawo nabeko bagolere mask mask ina bako mukonya tanyora COVID-19 5 bob yona beko mugolere pencil abana oma tiskuru nko igorwa chire mbatagete obokonyi bwanchira chinde chonse actually they have nothing so your something is very important they have totally nothing so your something is very important and they just kaliora harwe na baganya ko bago appreciate na baga bateneri baga batebirenga muchando to yobata bwati mbabwate kero muchanda actually because babwate kende gyonse yokeriye ko harwe na boko bakonya yeah Igo boigo igwete na bakwanire kero montorure birengeri bia keriege kobwate akwara arwa kurwa EGRFM ekembo kyomo gusi nigotogote babuna gendra gusiseniwa ekero okwerwa na keriege kobwate gokonya oyomino bia mono Alright, asinchira ya bene bono koro chinse mochire cha Kisii Children's Home ase tuarenge naboigo na abasani barenge kwo chengera litskuri kubero kwaye omwana baba getutu Videlis Mochoge gusi chinse mochiria chikoro kwangane chinse mochia Kisii Children's Home bono asinchira ya bene bali bonsi PM wasangana intwe bali bonsi pimweka sense media tokotebanga senchira ya bena somo yoyomo mbuya mono mndo chegari sense mo ya YouTube boigo ani wabagendete kumuganiria umwana baba getutu amaya ndoche angori ada mora ninkoroche gusi Sister Robert Nyakundi Kalista Siocha Gideon Ogwoka na boigo Salome Kemunto asenchira ya bena asante sana asogusangana into alia sense mo ya YouTube gotebanga ngaitoko nyore link eri yogotera kwa ngo gotera kwa dunia ekero chideka chire nkeigo motu oyoni gakoro kwanga mili keikeri kurategerango advert ya gotebinga nkai okonyora matera UI dunia iko vile vile milima mabonde na mito iko pale pale dunia iko vile vile milima mabonde na mito iko pale pale
ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie Kaikeri, imeya Abagusi Global Radio. Waserio obotakala na omara wabage tutu Videlis Mochoge. Wano yuniga kwa Millie Kaikeri na bakogenda se channel ya YouTube onyale ko ligereria chi video cho ogoteba utageti link yo senjura ya bene. Imea AGRF ameke umbuke mugusingo teba ngambia mona soko gendra kusangana intwe bali bonsi pi paswa sensemo ya YouTube ngoteba mbuye mono ase ogosangana intwe naboigo asoko gendra go to support elio to gendre go konyana gosego kinania. We are continuing to grow na growth ige etagete ntwe kuro kwanga support bona sentra ya benengo teba asante sana kurwa AGRFM bali bonsi pi to sangana barabo